Ni Zubeida Kome. Kwanza kabisa tuanze kwa kuangazia taarifa kuu. Viongozi wa dini, wanasiasa na wanaharakati wanaitaka serikali kukomesha visa vya utekaji nyara ambavyo vimeongezeka mno katika muda wa siku za hivi karibuni. Wamesema uozo huo katika jamii utaweka taifa pabaya, hasa wakati huu ambapo linajitayarisha kwa uchaguzi mkuu. Tobias Chanji alikuwa na mahojiano nao. Fatma alipotea tarehe 19 wakati ameenda dukani na hakurudi tena mpaka wa leo. Na labda unahisi alipotezwa nani ama alipotea katika njia zipi? Siwezi kusema alipotea kivipi. Ni tunaomba yoyote atakayemuona Fatma mahali popote anaweza kuwasiliana na polisi iliyo karibu. Na pia Fatma dada, pahali popote uliopo, kama ulikasirishwa na mtu ama mwenyewe uliamua kwenda kujificha pahali ama kukaa pahali, we tell you Fatma, come back home. Kama shirika tumeanza kuingia wasiwasi katika hivi visa ambavyo vimeweza kukithiri vya watu kupotea. Hapo mwanzoni tulikuwa tukiviita kama enforced disappearance ambao tunajua kwamba ni polisi, lakini hivi sasa hatuwezi kudetermine at all ni nani ambaye anateka nyara watoto wetu. Kitu ambacho it's for sure ni kwamba watu hivi sasa wenye kutekwa nyara, wale watekaji nyara wamekuwa wakiitisha pesa nyingi na wengi wao walikuwa wanakuwa wakitoa uhai. Kesi ya Fatma hivi sasa iko na utatanishi. Hatujui Fatma iko wapi, wala hatujashuhudia mtu akiwa ameweza kumteka nyara. So popote alipo, kitu tunachotaka ni serikali ifanye uchunguzi ili tujue who are these behind these disappearances na hizi kidnappings, and action ichukuliwe against them haraka iwezekanavyo. And for anyone who just feels like akaitu mbali na familia, awatie wasiwasi watu wazunguki, ajue that is a criminal offense. Tuko na balozi, tuko na wazee wa mitaa. Kila mtu aweze kuangalia ni nani anaingia mahali fulani na ni nani anatoka mahali fulani. What is NIS doing? What is the police doing? What is the National Assembly, the Senate, Council of Governors doing? Where is the executive? You are all quiet, doing nothing, failing to protect innocent Kenyans from being abducted by criminals. Na mtazamaji, unapoona pale ni familia ya Fatma, mmoja kati ya wale wa hivi karibuni kutoweka asijulikane aliko. Tunajua kwamba mtaalamu wa masuala ya usalama Mwenda Mbijiwe hadi sasa hajulikani aliko, miongoni mwa orodha ndefu sana ya watu ambao wametekwa nyara, idadi ikizidi kuongezeka. Na ndiposa tunataka kulijadili swala hili, tukikuuliza wewe binafsi unadhani hali hii inachangiwa na nini haswa. Tutakuwa tukizamia swala hili muda usio mrefu. Serikali itakagua na kuangalia upya masharti yaliyowekwa na kudhibiti maambukizi ya corona nchini. Kulingana na waziri wa usalama Fred Matiang'i, serikali itafuata ushauri wa wanasayansi wakati taifa linapambana katika kupunguza kuenea kwa maambukizi ya corona. Matiang'i alizungumza mapema hii leo alipokutana na baraza la wanachama wa muungano wa kidini. We must move forward together as a family and deal with each other as people who are facing this challenge together. We minimize any level of misunderstanding or any level of unhappiness so that we can support our people. At the moment, the objective we are focusing on is the lives of our people, making sure that we do not lose more of our people to this disease. And how we will ensure that happens is we all comply. And where there are challenges in compliance, we consult one another. There is no need to put pressure, too much pressure on each other at this point in time. And for the IFC, I have made assurances here this morning in this meeting, and I'm repeating again in public that we are keen on worship. And we want to relook at these measures and see how best we can go forward, advised by our colleagues from the Ministry of Health, to see how we can actually, how fast we can resume worship in the 13 counties, even as we observe the measures that we are advised we must observe to keep.
Muungano wa wauguzi nchini umepinga vikali hatua ya tume ya kutathmini mishahara na marupurupu ya wafanyakazi wa umma SRC ya kudinda kuwaongeza mishahara wafanyakazi wote wa umma katika kipindi cha mwaka huu wa kifedha. Wakiongozwa na Katibu Mkuu Seth Panyako na naibu wake Morris Opetu, viongozi hao wameapa kuelekea mahakamani au kuandaa maandamano iwapo SRC haitawaongeza mishahara namna ilivyoratibiwa kisheria kwenye katiba. Wanasema wauguzi wamekuwa wakitaabika kutokana na hali ngumu ya maisha ambayo ilichochewa zaidi na ujio wa janga la corona, na inasikitisha kuona tume hiyo ikikiuka sheria kwa kuwanyima wafanyakazi wa umma nyongeza ya mishahara. Ni lazima tukubaliane kwa mambo ya CBA. Tukae chini, mwajiri atuambie kwa sababu hii tutakupa zero. Lazima tunaambia mwajiri kwa sababu ya CPI, kwa sababu ya hii purchasing power, kwa sababu ya economic growth na hii tunataka hii. Alafu baadaye tunakubaliana. SRC haina uwezo wowote wa kisheria kwenda kwa barabara na kutoa tangazo kwamba hakuna nyongeza ya mishahara. Kwa hivyo inamaanisha kwamba hakuna majadiliano ya CBA. We are going to fight it whether in courts or in the streets. We are going to fight it until they reconsider it and they put it aside and let the increments and the implementation of the job evaluation go on as it has been. Wakazi wa Ragana, kaunti ya Migori, wanakoseshwa usingizi na fisi wanaopigania miili ya wafu nyakati za usiku. Sasa wakazi hao wanahofia kuwa huenda fisi wakageuka na kuwahangaisha zaidi pindi miili makaburini Lichota itakapoisha. Nicholas Wambua na taarifa hiyo isiyo ya kuridhisha. Usiku unapowadia, wakazi wa Ragana wanaanza kupambana na milio ya fisi na mbwa. Kisa na maana, mili iliyozikwa kwa wepesi. Ya usiku hatulali. Tuko na shida. Hata watoto wanaenda kuchunga kwa kiwanja huko, wanapata watu wametupwa tu hapo. Wafu wako tu nje ya mchanga. Watoto wanakimbia wakikuja wakisema sisi tunakuwa na waziwazi. Fisi nayo inakuja usiku, inalia, inatusumbua, inatukimbiza, hata hatulali. Wakazi wanasema fisi wanafukua mili katika makaburi ya Lichota yaliyo kilomita 11 kutoka Migori mjini nyakati za usiku. Sio ufukuzi wa mili tu, ila pia inahatarisha maisha yao. Sasa hao watu wako nje, nyama zao zinateremshwa kwa mito na tunachota hiyo mto tunakunywa. Sio itaweza kutudhuru. Hata hiyo fisi inatuharitishia maisha yetu kama sisi wana kijiji. Picha ni kama hizi za mifupa ya wafu na blanketi au nguo zilizofukuliwa na fisi. Mchana ni uvundo utokao sehemu hii na kuokereketa wapita njia. Kwanza nizaliwa sijawahi ona nyama ya mtu ikitangatanga nje, ama muumbo ikitembea nayo, ama fisi ikitembea nayo. Kwa hivyo nilishangaa sana nilipoona hayo yakitendeka. Hata saa hii ukikuja kuangalia utakuta manyama ya watu iko nje, umbwa zinakimbia nazo, watoto wanaenda wanakimbia huku na huku wakitazama, wakiongea. Sasa tunashangaa sisi kama wazazi. Tuna shida. Jamani, mtusaidie. Wakazi wanasema fisi walianza kuvamia mifugo na kucheza makaburini masaa ya usiku wakipigania miili iliyozikwa. Hofu sasa ni kwa wakazi wanaosema huenda fisi hao wakaanza kuwavamia pindi tu miili kisha makaburini. Waziri wa Afya kaunti ya Migori Kefas Nyamita amesema kuwa serikali ya kaunti haitambui eneo hilo kama eneo la makaburi. Kaunti inasema kwamba haitambui eneo hilo kuwa la makaburi. Ni swala ambalo linastahili kuchukuliwa kwa uzito mkubwa sana, kwa sababu unapopita alafu unapatana na miili ya binadamu kila sehemu. Kwanza hata fisi kuwa katika maeneo ambako wanaishi binadamu ni swala ambalo linastahili kupewa uzito unaostahili. Tunatumai kwamba swala hili litashughulikiwa. Wanahabari na wahariri nchini wamehimizwa kujiunga na kozi mbalimbali ili kujiimarisha na kuimarisha ubora wa sekta ya wanahabari. Mwenyekiti wa
muungano wa wamiliki wa vyombo vya habari nchini Stephen Gitagama amesema umewadia wakati kwa wanahabari kujiimarisha ili kuchukua nafasi za uongozi katika sekta ya wanahabari. Ameunga mkono maafikiano ya mwezi Aprili ya chama cha wahariri nchini ya kubuni mfumo endelevu wa kukuza taaluma, akisema mfumo huo utawapa wanahabari katika ngazi zote ujuzi unaohitajika kando na kukuza maadili miongoni mwa wanahabari. Rais wa baraza la wahariri nchini Churchill Otieno amesema mfumo huo ndio nguzo muhimu wa kukuza sekta hii. Emerged from the pandemic, but even before the pandemic, journalists are working under strenuous conditions. In many cases, they are hounded by politicians who don't like the stories they tell. But I think this gathering, the media, the Editors Guild, is really the apex of media leadership, because that's where you find everybody who makes those critical decisions to put the stories that we read in the newspapers. So that role is pivotal, but that role is under stress, and those responsibilities are now even more challenged. And I'm delighted that AKU also offers the Executive Masters in Media Leadership and Innovation. There is no argument anymore that continuous professional development is necessary to advance the careers and for personal development, not just of editors, but of journalists in Kenya. Continuous learning presents obvious and direct benefits to us as journalists and to us as editors, helping many of us to develop and redevelop our skills as the landscape changes, as we continue to embrace more digital media, digital journalism, as it were. We can't say just because you can't afford it, you can't be trained as a journalist. What is important is, do they have what we call in American journalism fire in the belly? Do they have a passion for journalism? And that's the critical piece. And if they have that passion, all of us can work with them to elevate their skills and to elevate the industry overall. With this partnership, we will make sure that the profession continues to be more innovative and we have strategic leadership. We need to see most of the media houses being led by journalists. Yeah, that's very important. Yeah. Because you've left the leadership to outsiders like myself. And sometimes they don't understand something, you know, there's something they don't appreciate. So in the process, you feel like you are being oppressed, or you feel like there's something not right. Na mtazamaji, tutapokea taarifa zaidi mwendo wa saa 1 ukiwa naye Alimanzu. Sasa hivi tuingie madukani, kisha turejee na mjadala wetu wa siku. Leo tunaangazia visa vya utekaji nyara ambavyo vimekithiri humo nchini. Na ndipo sasa tunakuuliza wewe binafsi, unadhani swala hili linachangiwa na nini? Naona kauli zenu tayari zishaanza kumiminika. Tutakuwa tukiziangazia muda usio kwa mrefu, na kusihi usiondoke.